خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum and welcome to a new episode of Beacon of Guidance. Beacon of Guidance is a compilation of questions and answers given by our beloved Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. These questions are from various virtual mulaqats and compiled letters from Ahmadis all over the world. We have two segments in this program. During the first segment, we'll show you answers which Hazur has given at various virtual mulaqats. And in the second segment, we will show replies to letters which beloved Hazur has given in response to various questions from across the world. Let's now turn to the United Kingdom for our first question. On the 30th of October 2021, beloved Hazur blessed Nasirat with a virtual mulaqat, where His Holiness was asked, how can we help people understand that terrorism doesn't originate from religion? Let's take a look. We cover terrorism as a topic in social studies, and a lot of the time terrorism is associated with Islam. How can we help people understand that terrorism does not originate from a religion, but mostly political agendas? You see, Islamic teachings has nothing to do with terrorism. Allah Ta'ala says very clearly, categorically in the Holy Quran that the killing of a person is akin to the killing of the whole of mankind. And saving a life of one person is as you have saved the life of the whole of the mankind. Right? Then Holy Quran says that killing a person without reason will take you to the hell. Right? The Holy Quran says killing a believer will lead you to go to hell. What Muslims are doing? Muslims are killing each other. So all those who are killing each other, according to the teaching of the Holy Quran and according to the narrations of the Holy Prophet ﷺ, they will go to hell. And then Islam says that to spread Islam, you should not use sword. Even when the first commandment of fighting back the enemies of Islam was given in the Surah Hajj, and that clearly says that you have been granted permission to fight back, to retaliate these enemies of Islam, because if now you leave them to do whatever they like, then you will not see any religion on the face of the earth. So you will not see any synagogue, any church, any temple, or any mosque intact. So here where the permission is given to fight back is not to save Islam or to spread Islam, but to save the religion. And that is Judaism, Christianity, and other religions. So it is written in the Holy Quran. Allah Ta'ala says, there will not be any synagogue, any church, any temple, and then at the end says any mosque, if you did not retaliate. So that shows Islam is not a militant religion. Rather, it protects the religion. It is against the terrorism. It is against extremism. Whatever the present day people are doing in the name of Islam, they are actually defaming the name of Islam. They are trying to misinterpret the verses of the Holy Quran in their favor. That the jihad is permitted and very much important in Islam. What type of jihad they are doing? Allah Ta'ala says, if a believer kills a believer, he will go to hell. So here
in the extremism we see these people, those who are terrorists or extremists, they are fighting with each other in the Muslim countries. Here you will see very rare cases in the Europe where they come and kill some non-Muslim. But in Muslim countries they are killing each other. And it means they are making their place in hell, not in the paradise. As I have already said, Islam protects all the religion, and it has nothing to do with extremism or terrorism or destroying other religions or spreading the message of Islam with swords. For our second question, beloved Huzur graced a virtual mulaqat in Urdu with Lajna students from Germany on the 28th of November 2021. A Lajna member asked beloved Huzur, is it permissible to draw a picture of a human being by hand? Let's listen to Huzur's response. میرا سوال ہے کہ کیا کسی انسان یا جاندار کی تصویر ہاتھ سے بنانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا فتویٰ فقہ یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امپریشن ایکسپریشن چہرے کے سارے تاثرات وہ انسان دے ہی نہیں سکتا ہاتھ کے اسکیچ سے. کیمرے سے تصویر کھینچنا بالکل اور چیز ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بعض دفعہ بعض بچے بعض مائیں بڑے فخر سے لے کے آتی ہیں، دیکھا جی بڑی اچھی تصویر بنائی آپ کی یا اپنی اس بچے نے، اور کتنا اچھا خوبصورت اسکیچ بنایا ہے. میں کہتا ہوں یہ غلط چیز ہے، اس کو پھاڑ دو، میری تصویر کبھی نہ بنانا. ٹھیک ہے، اور میں تو ڈسکریج کرتا ہوں بلکہ بچوں کو ایسی چیزوں سے. اس لیے ہاتھ سے بنانا بالکل غلط چیز ہے اور نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کیمرے کی تصویر بالکل اور چیز ہے، اور وہ بھی ایک مقصد کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے. بعض دفعہ تو بعض پیاروں کے اظہار کے لیے لوگ اپنے لیے تصویر کھنچوا لیتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. مجبوری ہے آج کل کے زمانے میں. ٹھیک ہے، بہت سارے آئیڈینٹیز کے لیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی تصویر کھنچوائی ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگ بعض دفعہ پہچانتے ہیں، شکل سے پہچان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ان میں اتنی زیادہ قیافہ شناسی ہوتی ہے، آبزرویشن ان کی ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے یا کون ہے. تو اس سے پھر ان پہ نیک اثر ہوتا ہے اور تبلیغ کا رستہ کھلتا ہے. تو یہ مقصد تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی تصویر کھنچوانے کا، اور یہی خلفاء کے لیے مقصد ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ صرف سجاوٹ کے لیے رکھ لی جائے. یہ بعض لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں کہ غیر لوگ آتے ہیں ان کے لیے تبلیغ کے رستے کھل جائیں. کچھ پوچھتے ہیں اچھا یہ کس کی تصویر ہے، کون ہے، کیا ہے، اس سے پھر ایسا ایسا بات آگے چلتی ہے. تو نیک مقصد جو ہو اس کے لیے تصویر کھنچانا بھی جائز ہے. بلا وجہ کسی کو اس لیے کسی بزرگ کی تصویر کھینچ لینا کہ یہ بزرگ ہے اور یہ ہمارے گھر میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس سے ہمارے گھر میں برکت پڑ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ غلط چیز ہے. برکت ہوتی ہے عمل سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے. ٹھیک ہے، نیک اعمال بجا لانے سے. ٹھیک ہے، عبادت کا حق ادا کرنے سے، تب گھروں میں برکت پڑتی ہے. یہی حکم ہے، حدیث میں آگے یہ بھی آیا ہوا ہے. اس لیے اس برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی جہاں تک یہ سوال ہے ہاتھ سے اسکیچ بنانا، یہ چیز غلط ہے، نہیں بنانا چاہیے کسی جاندار کا. ہاں کسی جانور کا ویسے اسکیچ بنا دیا، بنا دو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کو بہرحال نہیں بنانا چاہیے. For our third question, we will turn to Nigeria. On the 9th of January 2022, Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Nigeria were blessed with a virtual mulaqat with beloved Huzur. A khadim asked beloved Huzur, how does one preach to someone who does not listen? Let's take a look. My question is this: how do we preach to someone who is not ready to listen to us? Allah Ta'ala has said to the Holy Prophet ﷺ that you cannot forcefully convey your message to every person. Those who do not want to listen, leave them. That is their fate. There are quite a number of pious people even, and righteous people, or morally good people who want to listen to you.
or at least they would like to listen to good things from you. So in this way, you try to make friends who are morally good, who are of pious nature. And then when they become your friends, then you can tell them who you are, what is Ahmadiyyat, and why do we believe in Ahmadiyyat. So this is the way of preaching. But otherwise, you cannot force anybody. People are nowadays indifferent with regards to religion. Although they say they are Muslims, they are Christians, but they are not practicing Muslims or Christians or of any other religion. So it's better to find out the people who want to listen to you instead of wasting your time on those who do not pay heed to your words. Beloved Hazur blessed a virtual mulaqat in Urdu with Waqf-e-Nau from Finland. A Waqf asked Hazur, what more can one gain by believing in Allah? Let's listen to Hazur's response. मेरा सवाल है कि जब कॉलेज में मेरी कुछ सहेलियों से अल्लाह ताला के मुतल्लिक बात होती है तो वो मुझसे पूछती हैं कि जब हमारे पास एक अच्छा मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, एक अच्छा घर बार भी है, तो अगर हम अल्लाह ताला को मान लेंगे तो हमें मज़ीद क्या हासिल होगा? प्यारे हुजूर इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। उससे कहना कि ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से इंसान जाएगा। हमारा ये तसव्वुर है, हमारा ये इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया, इसके बाद भी एक दुनिया है। ठीक है, अल्लाह ताला को हम मान लेंगे तो अल्लाह ताला का हक़ अदा करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होता है उस बात पे, और हमें मरने के बाद दी रिवार्ड है उसका। और ये दुनिया तो आर्ज़ी है, मुस्तकिल दुनिया है इसके बाद भी। ठीक है, तो अगर तुम अल्लाह को मानो तो वो जो मुस्तकिल जो दुनिया है मरने के बाद की, उसमें अल्लाह ताला नवाजता है। और हाँ, इस दुनिया में जो अल्लाह ताला को मानने वाले हैं और अल्लाह ताला का हक़ अदा करने वाले हैं और उसकी इबादत करने वाले हैं, उनसे बाज़ दफ़े ऐसा सलूक भी कर देता है कि बाज़ ऐसी बातें हो जाती हैं जो इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि वो होंगी। अल्लाह ताला का उनका इस दुनिया में भी सलूक मुख्तलिफ होता है दूसरों से जो दैरिया है या अल्लाह को नहीं मानते। हम तो इसलिए अल्लाह ताला को मानते हैं कि हमारा ये ईमान है कि ये दुनिया सिर्फ़ दुनिया नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें मरने के बाद इंसान जाएगा। और यही सारे मज़हब ने पेश किया। और ये जब होता है तो फिर हम नेक काम भी करते हैं। उसे कहो ये तुम मान लिया सब कुछ है, दुनिया भी तुम्हें मिल गई और तुम्हें आसानियाँ भी मिल गई, अच्छा घर भी मिल गया, लेकिन इसमें बावजूद इसमें बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ आ गई हैं जो अखलाकी तौर पे अच्छी नहीं हैं। तुम उनको समझते हो ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये अखलाकी बुराइयाँ हैं। आजकल जो मुसलमान बहुत सारी मूवमेंटें चल गई हैं, इस किस्म की बातें पैदा होने लग गई हैं, तो वो सारी बातें जो हैं उससे कहो ये ऐसी बातें हैं जिसको हम समझते हैं कि अच्छे अखलाक में शामिल नहीं हैं। इसलिए हम अल्लाह ताला की तालीम के मुताबिक इनसे बचने की कोशिश करते हैं। और फिर ये भी जितने एथिस्ट हैं, खुदा को ना मानने वाले हैं, वो ये तस्लीम करते हैं कि जो अच्छे अखलाक थे दुनिया में जो आए हैं, जो इंसान पहले केव में रहता था, फिर जंगल में रहना शुरू हुआ, फिर बाहर निकला और एक सोसाइटी बननी शुरू हुई और फैलनी शुरू हुई, इनमें जो अच्छे अखलाक पैदा हुए वो नबियों के ज़रिए से आए। और दुनिया में जितने भी मज़हब आए सबकी बुनियादी तालीम यही थी कि अल्लाह ताला को मानो और आपस में अच्छे अखलाक एक दूसरे से दिखाओ। ठीक है, और मज़हब में भी देख लो कि ये नहीं बातें मुख्तलिफ नहीं हैं, एक ही चीज़ है। हर मज़हब जो है एक बात की तालीम देता है कि अल्लाह को मानो और अच्छे अखलाक दिखाओ, एक दूसरे का ख्याल रखो। ठीक है, बाद में बिगाड़ पैदा कर लिया मज़हब के मानने वालों ने उसमें, लेकिन बुनियादी तालीम हर मज़हब की एक है। और ये एथिस्ट भी मानते हैं कि जो बुनियादी तालीम अखलाक की है वो नबी लेके आए। जब नबी लेके आए तो नबी कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए। अगर एक बात पे उन्होंने सच बोला और अच्छाई पैदा कर दी दुनिया में, तो इसका मतलब है कि उनकी बाकी बातें भी सच्ची हैं। इसलिए हमें अल्लाह को भी मानना चाहिए और अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए और एक दूसरे के हक़ भी अदा करने चाहिए। और यही मकसद लेके हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी आए थे
کہ اس دنیا میں اس زمانے میں لوگ جو ہیں خدا تعالیٰ کو بھول رہے ہیں اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اس لیے میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں, ان کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بناؤں, اور ایک دوسرے کا انسان کا بھی حق ادا کرنے والا بنے, تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملے اور امن سے اور محبت اور پیار سے رہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے اور انعام دے. اس لیے ہم مانتے ہیں اللہ کو. For the fifth question, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala Binasr al-Aziz, blessed a virtual mulaqat in Urdu with male Ahmadi members from Canada on the 11th of December 2021. One of the members had asked, how can we show love to those people who differ with us in doctrinal matters? Let's take a look. السلام عليكم ورحمة الله حضرة أمير المؤمنين. وعلیکم السلام. سؤالي هو: كيف يمكن لنا أن نحب الآخرين المختلفين عنا عقائديا وأن نواسيهم بدون أن يدخلنا شيء من النفاق؟ جو ہم سے عقائدی اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح منافقت کا اظہار منافقت کیے بغیر ان سے کس طرح ہم پیار اور ہمدردی کر سکتے ہیں؟ آپ کے تعلقات ہیں بہت سارے, کیا آپ کے سارے رشتہ دار احمدی ہیں؟ نہیں. اچھا, جب رشتہ دار احمدی نہیں ہیں ان سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے؟ سوال ہے کہ مجبور ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے کہا ہے. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو رحمی رشتے تمہارے مذہب کے ہیں, ہم مذہب ہیں, ان سے تعلق رکھو, اور جو رحمی رشتے ہم مذہب نہیں ہیں ان سے نہ رکھو. ماں باپ کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تمہارے سے وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف اپنی جگہ, اس سے کہو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے میں تمہاری بات نہیں مانتا, لیکن باقی معاملات میں ان کو اف نہ کہو, ان کی خدمت کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو سبق دے دیا کہ منافقت کے بغیر اپنے تعلقات کو نبھاؤ. دل میں کیوں منافقت پیدا ہو انسان کے؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے اور ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے, انسانیت کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہلائے گئے, رحمت للمسلمین تو نہیں تھے, یا احمدیوں کے لیے تو نہیں تھے. جب عالمین ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, اس کا اظہار ہر مومن سے ہونا چاہیے. تو منافقت کا تو سوال ہی نہیں, منافقت تو ایک بہت بری چیز ہے. ہاں, اگر کوئی غلط بات دیکھیں تو جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ ماں باپ کو بھی کہہ دو کہ اس بارے میں تمہاری تائید نہیں کر سکتا, ہاں میرے ماں باپ کی حیثیت سے, رشتہ داری نبھانے کی حیثیت سے تمہاری خدمت کرتا ہوں. اب دوست کو کہہ سکتے ہیں تمہارے دوست کے حیثیت سے تمہاری میں خدمت کروں گا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو, تعلق رکھنے والا ہو, وہ شراب پی کے کسی نالی میں گرا پڑا ہو تو ہم اس کو لے کے آئیں گے گھر, اس کی خدمت کریں گے, اور جب اس کو ہوش آئے گی تو خاموشی سے اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے. تو یہ منافقت نہیں ہے, یہ انسانیت کی خدمت ہے جو ہمارا مقصد ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کی قدروں کو پہچاننے والا ہو. جب آپ انسانیت کی قدروں کو پہچانیں گے تو آپ میں منافقت نہیں ہوگی, آپ سچے دل سے انسان کی خدمت کر رہے ہوں گے. لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آئے گا وہاں بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر کسی منافقت کے, بغیر کسی مداحنت کے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے, اس میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ہمارا تو مقصد ہی انسانیت کی خدمت ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں ہم منافقت کس طرح دور کریں. کیوں منافقت پیدا ہو دل میں؟ منافق تو بہت بڑی, سب سے بڑی برائی ہے. منافق تو آگ کے گڑھے میں گرنے والے لوگوں میں سے ہے. کس طرح ہم منافقت کر سکتے ہیں؟ یہ منافقت نہیں ہے
कि हमने हमारा दीन कुछ और है और हम उससे हंस हंस के बातें कर रहे हैं। अगर हम हंस के बात कर रहे हैं तो एक इंसान समझते हुए बातें कर रहे हैं। अगर हम खिदमत कर रहे हैं उसकी, तो एक इंसान की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। बल्कि हर अल्लाह की मखलूक का हक़ अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ये मुनाफ़िक़त है ही नहीं, ये सवाल ही गलत है। We will now start the second segment of the program. In this segment, we'll be taking a look at questions and answers which have been taken from an article on Al-Hakam called Answers to Everyday Issues, which is guidance that Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, has given on various occasions in his written correspondence and during MTA programs. For our first letter, an Arab friend wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, and asked whether Musnad al-Rabbi ibn Habib, the hadith book of the Ibadiyya sect, was considered authentic and followed by the Ahmadiyya Muslim Jamaat. In a letter dated the 30th of May 2020, Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz gave the following reply to this question. The belief of the Ahmadiyya Jamaat regarding the ahadith of the Holy Prophet ﷺ in light of the teachings of the promised Messiah ﷺ is that the third source of guidance after the Holy Quran and the Sunnah is hadith, which is a servant of the Quran and the Sunnah. However, a hadith that contradicts the Quran and the Sunnah and contradicts another hadith that is in accordance with the Quran, or a hadith that contradicts Sahih Bukhari, will not be worthy of being accepted, because by accepting it, one has to reject the Quran and all the ahadith that are in accordance with the Holy Quran. The promised Messiah ﷺ states that it is incumbent on his Jamaat to follow any hadith that does not oppose and contradict the Holy Quran and Sunnah, regardless of its authenticity, and give preference to it over man-made jurisprudence. The promised Messiah ﷺ states that you must follow the noble Quran and follow the ahadith that are proven to be from God's messenger. We consider it obligatory to follow even the weakest hadith, provided it does not contradict the Quran. The promised Messiah ﷺ states that if there is a clear contradiction between a hadith, be it from Bukhari or Muslim, and clear, categorical and expressly indicative verses of the Holy Quran, I will never accept any kind of interpretation for it, which is bound to lead one to contradict the Holy Quran. Therefore, any hadith that is in accordance with the above criteria, regardless of the book it is found in, is acceptable and a binding proof according to the Ahmadiyya Muslim Jamaat. For the second letter, someone requested Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, for guidance regarding a principle of fiqh, according to which the saying of a companion of the Holy Prophet ﷺ is binding proof based on which an Islamic legal decree can be issued. Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, in a letter dated the 20th of July 2020, gave the following guidance. There is no doubt that the companions were trained by the Holy Prophet ﷺ. They acquired knowledge and spiritual insight from him. Hence, they had better insight into the objectives of the Sharia. However, this rule of the jurist cannot be considered a hard and fast rule, because the sayings of the companions, like the ahadith, were collected after the passing of the time of the Holy Prophet ﷺ and the companions radiyallahu anhum. The status of the sayings of the companions of the Holy Prophet ﷺ is certainly below the ahadith of the Holy Prophet ﷺ. Even numerous ahadith, after critical analysis, have been classified by jurists and other scholars as weak, da'if, or forged, mawdu'. Imam al-Muhaddithin, Hadrat Imam al-Bukhari, rahimahullah, had memorized some 600,000 ahadith, of which he included only about 3,000 in his Sahih, after 16 years of hard work. There are numerous ahadith narrated by Waqidi, a historian of the 2nd century after Hijrah, which have not been considered authentic by the scholars. Hence, the real verdict is that which the promised Messiah ﷺ
the ardent devotee of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was sent as the just arbiter, hakaman adlan, for the second revival of Islam, has proclaimed. He states, "What kind of believer would not declare the Holy Quran as the judge over a hadith? Since the Holy Quran itself proclaims that this word represents a judgment, is a decisive word, and is the discrimination, al-Furqan, and a measure to distinguish between the truth and the falsehood. Then would it be considered faithful if we did not believe in such statements of God Almighty? And if we are believers, then we must have the view and the madhab that we must judge every hadith and every narration in light of the criterion of the Holy Quran, so that we may ascertain that it has indeed been illuminated through the same lustrous niche of revelation from which the Quran has originated. Therefore, in light of this teaching, our view and madhab is that those sayings of the companions which are in accordance with the Holy Quran, the Sunnah, practice of the Holy Prophet ﷺ, and the authentic hadith shall be considered as binding proofs based on which Islamic legal decrees can be issued. And for our third and final letter, someone wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen, Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, and asked, is it permissible to show kindness to and seek God's forgiveness for non-Muslims? Would it make a difference with regard to showing kindness to them or seeking God's forgiveness for them whether Itmam al-Hujjah had been carried out or not? Whether the truth had been conclusively communicated to them or not? Huzur, in a letter dated the 20th of July 2020, gave the following reply. This kind of question from a person who possesses knowledge of the Holy Quran is surprising. By using the phrase Rabbul Alameen, Lord of all the worlds, for himself in the Holy Quran, Allah the Exalted has elucidated that He is the one who nourishes the creations found in all the worlds without any distinction of race, colour, religion or nationality. Likewise, Allah the Exalted has explained to us by using the phrase Rahmatan lil Alameen, mercy for all peoples, instead of Rahmatan lil Mu'mineen, mercy for the believers, or Rahmatan lil Muslimin, mercy for Muslims, for the blessed person of our Lord and Master, Hazrat Muhammad, the Chosen One, peace be upon him, that this messenger is mercy personified for all peoples, irrespective of colour, race, religion and nationality. The same teaching was given by the Holy Prophet ﷺ to his followers. Hence he states, لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Allah will not be merciful to those who are not merciful to mankind. Here too, the Holy Prophet ﷺ has explained to us by using the words يرحم الناس instead of يرحم المؤمنين or يرحم المسلمين that the heart of a true Muslim will only be able to receive the mercy of Allah the Exalted once it is full of mercy for all mankind. As far as seeking forgiveness for someone is concerned, the Quran and the Sunnah have instructed us not to seek forgiveness for an idolater, mushrik, about whom it becomes clear that he is an enemy of God and is absolutely hellbound. However, the knowledge of one's being destined to hell is either with Allah the Exalted or with His prophets and chosen ones, whom Allah Himself informs of someone being destined to hell. That is why when Allah the Exalted informed Hazrat Ibrahim alayhi salam that his father was an enemy of Allah, he gave up seeking forgiveness for him. Due to the mischief of the hypocrites of Medina and the hardships inflicted by them on the Holy Prophet ﷺ and the Muslims, Allah the Exalted warned them severely in the Holy Quran and declared them hellbound on account of their disobedience. However, in spite of this, the Holy Prophet ﷺ led the funeral prayer of Abdullah bin Ubay Salul, the leader of the hypocrites, upon his death, and sought forgiveness for him. He did so on the basis of the choice that was given to him by Allah the Exalted up to that time, that he may seek forgiveness for them or choose not to do so. The teaching of Islam on forgiveness has such profound wisdom in it, of which the teachings of previous religions were devoid. Hence, Islam teaches concerning every one of its enemies that Muslims pray for their guidance and to strive for their tarbiyat as long as there is hope for their reformation. Thus, in the Battle of Uhud, when the Muslims were harmed and even the Holy Prophet ﷺ was also wounded, someone requested
the Holy Prophet ﷺ to curse the opponents of Islam. The Holy Prophet ﷺ said, Allah did not appoint me to curse, but He sent me as His messenger who shows mercy. The Holy Prophet ﷺ then prayed to Allah, O Allah, guide my people because they are ignorant of my status and Islam's truth. Similarly, in another narration, the Holy Prophet ﷺ humbly supplicated to Allah, saying, O Allah, forgive my people, for they are opposing Islam due to their ignorance of my status and Islam's truth. Therefore, Islam urges its followers to be full of compassion for all mankind, irrespective of religion, nationality, colour and race, and to seek forgiveness for everyone except for such idolaters and enemies of God, whom He has definitely condemned to hell. If your question is related to a particular person, then the question of Muslim and non-Muslim does not arise. Rather, the judgment should be made according to the circumstances, events and facts related to that person. That concludes another episode of Beacon of Guidance. Join us again next time for more questions and answers with our beloved Huzur. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullah.